La mwandishi mtazamaji, kwenye studio ninaye Muthoni wa Gishuru, mwandishi wa kitabu au riwaya ya The Carving ambayo ilishinda tuzo la The BAT Award for African Writing. The BAT Award for African Writers. Na asante sana mtazamaji, nikukumbushe tu hadithi hii inaangazia au lengo la mwandishi lilikuwa ni kuchora taswira kuu ya jinsi jamii inavyotangamana na watu waishio na ulemavu katika jamii zetu. Muthoni, nirejee kwako na swali hili. Nzao alikuwa anaishi na babu na nyanyake na mamake. Na mamake. Tuanze na nafasi ya babu katika taarifa hii. Na baba alikuwa wapi? Baba alitoroka wakati walipata mtoto ako na ulemavu. Akawaacha na ikawa mama Nzao akarudi kwa babake. So nyanyake alikuwa ashaaga. So Nzao anaishi na the grandfather and the mother. Na grandfather mumao ni mchongaji. Anachonga, alafu anaenda anauza michongo yake, anaweza kuchangia kwa the living expenses. The grandfather, like most grandfathers and grandmothers, is also a storyteller. Na zile hadithi anapatia, anasimulia Nzao ni za kumpa encouragement. Anaongea Nzao kama ako chini. Kuna wakati Nzao anajiuliza, ningekuwa ndege nipae. Lakini the grandfather anampa hadithi, anamsimulia hadithi, tells him a story about a bird. And Nzao actually realizes, no, perhaps I should not really be a bird. So the stories that he narrates, Umao narrates to Nzao, encourages that boy so that he doesn't feel so down. When he's feeling down, the grandfather is able to lift him up and encourage him. And that brings also, when a child is being raised by a single mother, all the other male relatives that are around him should take up the role of that father figure who is not there. And that is what the grandfather does. Yes. Tupatie hii hadithi kwa kiduchu tu. Hiyo ya kupatiana motisha. Ya kupatiana motisha ni vile huyu ndege alikuwa anatafuta the nest. Anaenda kwa hapa, anajaribu kutafuta pahali pa kutua, anakosa. Anaenda hapa, anatafuta pahali pa kutua, anakosa. Anaenda hapa, anatafuta pahali pa kutua, anakosa. Sasa mwishowe alipata pahali pa kujifinyilia tu. So sasa ni kuoneshana sio lazima unaweza, sasa ilikuwa ni to show Nzao that your situation is not a start of that bird. Would not have a place to perch, a nest to rest in the night. You still have a house. It may not be a grand house, but you still have a house. Yes. Because saa zingine huwa tunaangalia, maybe unaangalia wewe umetoka kwa jamii ambayo hajajiweza vizuri. Sasa unaangalia jamii nyingine, wanakula vizuri, wanavaa vizuri, wanaishi nyumba nzuri, lakini huoni ile uko nayo wewe. Labda bado uko na nyumba pale unaweza lala, uko na chakula, unaweza kula, huoni unaona ya mwenzako. Yes. Ndwiga knew there was food to be found in the ground, but you had to know where to look to find it. He therefore walked slowly, carefully studying the ground. He came upon a crack in the ground, and from the crack he could see a small column of wax. He dug carefully around the column of wax using a knife that he always carried in his traveling bag, and after digging for a while, he found the underground honey, a yellow-colored honey with a slightly sour taste. Skip. On rounding the first corner, he came upon a small cave at the base of the rock. Inside the shallow cave, Ndwiga saw the snake coiled around an egg which was the size of a small gourd, just as the medicine man had described it.
From where he was standing, Dwiga could see the egg giving off sparks of light, and he knew he had found the magic egg that will save this village. The snake was big, like a long, thick log of wood. Thou asked. Wengi ambao wamesoma kitabu hiki, kuna kitu kimoja kilijitokeza, uvumilivu. Nakumbuka ya kwamba wakati si Nzao, yule mhusika mwingine, kwa sababu ilikuwa ni hadithi ndani ya hadithi. Hadithi, yes. Ya safari. Naam. Kwa nini ukasisitiza hilo mno, uvumilivu? Mvumilivu ulabivu. Ni kwa sababu changamoto nyingi zinatupata maishani. Tusipovumilia tunazama. Lakini tukivumilia, there's always what we call the light at the end of the tunnel. Mwanafunzi ndio aweze kuhitimu, lazima avumilie kuamka mapema, kukaa darasani, kuandika notes. Uvumilivu, like vile tunasema hivyo Kiswahili, mvumilivu hula mbivu. Na ukikimbilia maisha, hutayadhamini. Lakini ukienda polepole na uvumilivu, unadhamini kile unachopata na unadhamini wenzako pia. Umeona Gen Z one of the things they were complaining about is these people who are showing off opulence. It is because they got it easy. They got it easy. That's why they are proud. Wanaringa. Wanatukera kwa maringo yao. Because they got it easy. But when you have worked hard, when you have endured, you don't have to show others that I'm wearing an expensive watch, I'm wearing an expensive shoe. Why do you need to show off? There are people who can be fed with that expensive watch you're wearing. So you should actually be ashamed of yourself that instead of using that money to dig a well that could have helped so many of your people, ati nikuje hapa niringe na kia niseme ikiatu yangu sijui ni 1000 sijui ngapi, sijui ni milioni ngapi. You should be ashamed of yourself that there's a child who will not eat that day. That is a person who is in hospital who will not get food. Sababu labda ulipora. Hiyo pesa ilipaswa kununulia huyo mgonjwa dawa. So uvumilivu, si mateso. Uvumilivu si mateso. Uvumilivu ni being able to endure so that you can be able to be happy later on, and other people also can be happy. Hata inafuatilia swali langu ambalo nilikuwa kukuuliza kwamba wengine huona ya kwamba ni kama uvumilivu ni mateso. Si mateso. Uvumilivu. Unawezaje kutofautisha hizo mbili? Uvumilivu kama unajua lengo lako, si mateso. Lakini kama ninavumilia kukosa dawa na sababu mtu mwingine amepora mali ya umma isipate dawa, hiyo ni mateso. Lakini kama navumilia nikiwa shuleni na mwishowe labda nitapata kazi nzuri, ama nitaweza kutumia hiyo masomo yangu kunipa ajira, hiyo si mateso. Lakini we should differentiate endurance for something that I'm going to gain and for the good of society, not just for myself. And uvumilivu because somebody else has brought in that trouble. When you don't build that road so that somebody cannot get into hospital, hiyo ni mateso kwa huyo mtu. Yes. Nzao? We have a reader, chapter 8. After he was introduced, Dr. Muthamba got a short speech. Then the deputy head teacher started calling out the names of the pupils who had excelled. Those who were the top pupils from the lower primary classes were
given pencils, crayons and drawing books. Nzao noted that from class 4, the pupils who emerged third overall were being given a notebook and a set of red, black and blue biro pens. Those who emerged second overall were given a mathematical set and a fountain pen, while those who emerged top were given a wristwatch and a storybook. The most improved pupil was given a pencil, pouch and a notebook. Of course, skip now. The most improved pupil in class 7 is Mwende Ochieng with 376 marks, up from the 340 marks in the previous exam. As the pupils' parents and teachers clapped, Mwende, who was smiling so broadly that all her teeth were visible, walked to the front to receive a prize. Nzao put his crutch under his arm, clapped until Mwende sat down. Now, the second overall position went to the girl this time. Miss Mariki said Nzao lost hope. Mwende Ochieng was not only the most improved pupil, but she also emerged the second overall pupil in class 7. As Mwende once again rose with everyone cheered and clapped even more loudly, I felt happy for her, but I could not clap, feeling a little envious. Mwende was getting 2 prizes while I had nothing. I looked at his mother and grandfather clapping and cheering and wished they had not come for the prize giving ceremony. So my mother was always urging me to work hard, while my grandfather believed I was the brightest pupil in Zambani Primary School. How could I face them after this? How? Definitely how. Did you see that? Yes. How could I face you after that? I was defeated. Muthoni, kabla hujasoma dondoo hiyo nyingine, nilipokuwa nikisoma pia mimi hiyo hadithi ya shughuli za tuzo katika shule. Hivi baadaye kuna watu ambao wanadhani ya kwamba hawajafanya vyema maishani kwa sababu ya kutofuzu vyema maishani. Labda sasa kama mwandishi, hawa ni watoto ambao wako chini ya umri miaka 12. Utawezaje kumold mtoto akili yake kuweza kugundua the purpose ama sababu yake ya kuwa maishani? The best thing to teach a child and to nurture is to recognize the little effort that they make. And when you are growing up, actually there wasn't that most improved. That's a new thing these days. That you even recognize the effort that child has made. And by recognizing the effort, that child is able to work harder. So children mostly need encouragement. I remember when we were even at home, my mother would trick us. Hati unajua nikituma Muthoni huwa anakimbia anarudi haraka. And I'm telling you, I run. So we need, even as adults, and mostly as children, nurture that little effort that the child is putting, and that child is going to do better. There is a saying that see the good in every person and see how, don't see a person as they are, but as they should be, and they will be what they should be. But when you see what is bad in a person, they become that. Give a dog a bad name. We say that, there's that thing, give a dog a bad name. Yes. So the same thing, give a child a good name, and they live up to that name. Yes. So when Mama was there, did you feel anything about me not getting the prize? I knew you are a good boy. Nakujua we mwanangu, we ni mwana mzuri, unatia bidii shuleni, unanisaidia nyumbani. So hiyo hata kama ungepata tuzo, bado ungekuwa mwanangu. But Mama, this is school. This is school, this is not home. Hata kama ni shuleni. Hata kama ni shuleni, sababu nilijua hata kama usipopata tuzo wakati huu, ulipata finally. Lakini hata kama ungepata wakati huu, kulikuwa na wakati mwingine na ungepata. No, yes. Nzao is raising a very good point ambayo siku hizi hata unaona tu kwenye mitandao yetu ya kijamii ya kwamba mama, my father is not proud of me. Hao nao tuwaeke wapi kwenye jamii? It's very sad. Because the biggest cheerleader for every child, the biggest cheerleader is the parent. Those words that you say to a child, especially in the formative years,
they stay with them forever. I have seen people who are severely damaged because of something that they were told when they were very young. So it stays with that child. If you are told, you see that joke people say, mwalimu wa math, ulisema. Yes. Yes. So mwalimu wa math, tafadhali. Huyo mtoto hata akipata 2 out of 10, mwambie amefanya, hongera umefanya vizuri, and that could be the future mathematician. So wacha to encourage watoto. Akifanya kidogo tu encourage, na sio tu kimasomo. If a child helps another child, recognize that effort. Kama nilikuwa na 2 pens na nimepatia mwenzangu 1 pen, recognize that empathy, that kindness, so that we are able to grow good human beings. Yes. Na umeibua hoja nzuri sana. Kabla sijakupatia sekunde zako 30 za kufunga na dondoo, kuna mwandishi mwingine tu, Joan Thati anatumai, aliandika hadithi sawia ya jinsi wale watoto ambao tayari wamekomaa, ambao wako na miaka zaidi ya 25 lakini bado wanaishi kwa wazazi wao kwa sababu ya kukosa. Wamekosa kazi, wamekosa familia. Labda tu kwa kauli yako ya mwisho, wazazi, sasa umezungumzia kuhusu watoto, haja ya kupatia mtoto motisha. Huyu ashakomaa, mzazi ni kama ashachoka. Iweje sasa? Usiwahi choka na mtoto wako. Sababu, what is the greatest thing as a parent? What is your greatest job? It's that child. So huyu mtoto hata kama akona, of course there are parents who are too enabling to the children, that baba tu kaa hapo baba, kaa hapo baba. Of course we should challenge them, but in a way that makes them want to do better, not give up. Because the moment you give up, there is that saying, you know, that he has a face only a mother can love. So especially as a mother, be the person who encourages that child, that young adult. Be the person who encourages them. Because tunaona watoto kipotelea kwa madawa ya kulevya. Na saa zingine ni kutoka nyumbani. There was a study I think that was done in the US, I can't remember where people, because they were in conflict zones, were given drugs to be able to cope. But those people who had a good background, a good home to go back to, they were able to kick out the habit. But those people who, because mostly what happens at home is also very important in how you relate with other people. So give that young person encouragement. Try to work with them to be able to see how they can get out of the nest and be able to live on their own. Perfect. Sekunde 30, muda umetupa kisogo Queen. All right. Because I'm the only son of my mom, I really appreciate. Thank you for the name Zao Muya, and I really appreciate. And of course, little did you know that my success will come to a reality after visiting the Sanaa Yetu ama Sanaa Zetu Art Gallery on Mamangina Street. It was so long and it was so beautiful, tinted with good pictures like this studio. It was so excellent. I had to show people what I had designed. And of course, my carving, that was Zambani rock. That was an illustration of Zamba girl, who was the famous one who turned into a rock. So I had to show them. Later on, there was an auction that was done, and it started from 5,000, later to 10,000, later to 20,000, and luckily to 75,000, and my carving was taken. So excellent. And I appreciate my grandfather, of course, to just create the picture on Be You. Tengeneza kile ambacho utaweza angalau kiweze kuwa cha kufanya kwa maisha ya baadaye. Imagine, even I have my own room with clean sheets, with a nice bed. I never had that.
My mother, of course, has her own room as well. Naam, asante sana mtazamaji kwa mchango wako pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Zikiwa zimekatika dakika 50, basi huo ndio utakuwa mwisho wa kipindi chetu mtazamaji. Nimekuwa naye Moses A. Okech, ni mtambaji. Asante sana kwa kutenga muda na kuja kwenye studio za TV47. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye mwandishi wa kitabu hiki The Carving, Muthoni Wagishuru. Asante sana kwa kutenga muda na kuja kuwa nami. Jina langu ni Ruga Ivan mtazamaji, hadi siku nyingine. Lakini mtazamaji, zitimiapo saa 7 za dhuhuri nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia ya kina. Asante sana, kwa heri kwa sasa.